Alright, iko zvino ndiri kuendera mberi nokontinya nezve nenge create video yedu iyoyo kuti zviite zvakanaka. So pakutakurana mutoro nawo takupinda mumabhuku. Ndindirewo pana muprofita Jeremiah 35:14. Before you go there, or can you read for me? I want you to read for me now the verse that I give to you. 1 up to somewhere. I will tell you it's okay. 1 Peter 4, verse 1. Mm-hmm. Since therefore Christ suffered. Can you loud a bit and tell us the verse again? 1 Peter 4, verse 1. It's not loud. Just try to loud this. 1 Peter 4, verse 1. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. 2, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. No ever for human passion, but for the human what? Passions, but for the will of God. Maona. Not nokuda kwevanhu. Vanhu kuti ngatitange tamwa doro. Tozodini? Asi vachitadza kuteerera zvaMwari. Ivo vari kuda kutanga vamwa doro handiti. Kana vamwa doro vozoita asi zvinonzi aiwa hazvisiri izvo. Zvinhu zvamunofanira kuita izvo. Imimi tsvagai zvinoda Mwari kwete zvinoda munhu. Nokuti munhu wati inini ndoda kumwa doro. Mobva mati haiwa ngatipindei nadzo ndo dzinotoita kuwirirana kwedu. Muchinyeberana zvenyu kuti chamasunga pano kudenga chasungwa. Yes, mukasunga kuti ngati urore wakadza wakaenda kudenga kunongosunga izvozvo. Mukasunga ngati mwedoro kunongosunga izvozvo asi hazvina kutenderwa. Zvangosungwa bedzi kuti ndo chamasunga. Chero mukati ngati wapusa inongosungwa kudenga. Handiti. Chinenge tikwa bound again in heaven. Kuchozomirira iwo wakachitonga, wakachitaura. Nokuti ndo muchinji weshoko. Ndo wakachinja bhuku. Ukati ngatite zvakati. Saka chasungwawo kudenga. Hazvina kureva kuti chatenderwa. Dei chaitenderwa taingosunga umwe nomwe unongosunga zvake kachingoti haikono takutorora vakadzi 1000 pamunhu. Handiti ndo kutenderana kwedu. Chatosungwa nokudenga. Aiwa zvino chatenderwa. Achichatenderwa kuti chigozotonga iwe mangwana. Chichazosunungurwa. Ndo panonzonzi mabhuku paanovhurwa. Handiti. Kune bhuku doko nemamwe mabhuku andakaonekwa naJohana achivhurwa. Zvorwa kutonzi ndiwo acho achazobudisa zvinhu zvawakasunga iwe wega panyika. Kuti ndiwo wakasunga uroyi. Kuti ngatiroye zvedu. Ngatite chino nechino. Handiwaona panenda nyaya yacho. Zvozokuipira iwo. Zvinongomirira chetu kuti zvinosungwa kuti zvigozosunungurwa panguva yako unozotongwa. Kunzi aiwa wakagona here kana kuti hauna kugona. Simply. Yeah. Simple as that. Alright, just continue. Verse 3. Yeah. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. 4. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. Okay. Muparinga chiverengere nation. Pana 1 Peter iyoyo 4. Vachinzwa kuti Paul anoti kudi panyaya yekumwa doro nenyaya yeubenzi hwese yakusumudzwa panyika yepa Bindura kunzi aiwa weya timwe doro. Kuti panombonzi kudini panyaya yedoro. Kuti zviri right here kana kuti hande zvedu. 1 Peter 4:1. Naizvozvo Kristu zvakatambudzika panyama. Kudaidzirisai. Naizvozvo Kristu zvakatambudzika panyama. Nemiwo mushonge murangariro iwoyo. Nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi. Munhu wakatambudzika panyama warega zvivi? 2. Kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu asi nokuda kwaMwari. 3. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni, nokufamba nokutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Nguva yakapfuura yekutamba mabira
nokunamata zvifananidzo kusakafanira, nokumwa waini nguva yakapfuura yokuita upenzi hwese. Imimi nguva yepauro unoti yakapfuura, imi makuda kuti chitangazve kumwa waini futi nedoro iroro. Haana here kutaura nguva yakapfuura yokumwa waini nedoro noupombwe hwese yakapfuura, nekunamata zvifananidzo nokutaura vadzimu nguva yakapfuura. Imi ndiye munoti nhasi ngatitange zvenguva iyoyo. Who are you? Unoencourage vanhu into that devil state. Is it good? Is a Satanism act straight? Simply, it's an open thing. Those guys, they don't read the Bible. If you are not read the Bible, you are not blessed because you don't know the route to Christ. Simple. Come to the Bible, read exactly. Then we understand. Don't just try to fetch the word from your own mouth, to spread the word from your own mouth. Do you think it's correct? The pagans, the evildoers, the hypocrites, they're the ones who call, let us drink beer and worship God at the same time. Don't try to follow them. We are to the highway. We are to the highway to hell. Don't try it. It's a highway to hell, simply. I like this church because there is love. Which love are you trying to connect? You rub the weight of God and you go to the love of your own thought, your own will, instead of doing the will of God. Is it correct? Let's read. Now, yes. Papi. Pa4. Our father now we are rebuking them, but they are not going to agree with us because taramba zvinhu zvavari kuita. Their petitions, we say no. We don't need to join you. Now vachava nehasha kwatiri kuti why are we not joining them? To join you for what? To destroy the word of God? To promote your own will? Now they're angry with us. No. People are ngati mwedoro. Now vakutiudza kuti ndo zvataurwa naPauro. Muchazoti havadi kujoinana nesu nokuti vari kuti chakati. Hatijoinani nemi because hazvitenderwi. Yes, hazvitenderwi. Simply. They are surprised that you do not join them in their reckless. They are doing reckless wild living and they have abuse on you. Sure. Vakutokunyangadza kukuabusai kwavari kuita kuti yaiti mwedoro. Simple. Verengai. Ivo vachazvidaririra kuna iye wakazvigadzira kutonga vapenyu navakafa. Varume imi muri kuti doro ngarimwiwe muchiita zvechechi muchiita zvaMwari. Hanzi makamirira kuti mugadzirirai kuzodavira mubvunzo. Hati maita bhaundi chamaita pano panyika, asi hanzi mirirai kuti mugozozvidairira kuti wakakuudzai kuti muite izvozvo ndiani. Hanzi paBindura. Akakuudzai kuti muite mahumbwe marutsi iwawo ndiani. Mugadzirire kuzozvidairira. Asi panenge pasina, it will be too late for your life. It will be too late for you. Beyond the grave, no prayer. After death, no confession. So it's now to take your confession and they go into a prayer. Simply. You follow the rules, you follow the instruction, you do as it is. Simply. Try to run away from all evil things. You know it yourself, this is evil. What I'm doing is not correct. So why are you forcing it to want to fit into the evil thing?
They are not going to help. They are not going to help with you because you don't want to join them, because you reject their will to drink beer and worshiping God at the same time again. It's not good. KuZimbabwe kwaungetwa zvinhu zvese zvese. Please don't try it. Not into the house of God. Do it kumba kwako. Simple. Hey, toda Mwari, unoda Mwari nenzira ipi Mwari wakati musadai. Okay, let me just read to them again. I want them to understand one thing here. The Revelation 22. Then I read for myself. I read here. Don't worry. Let me start from 18. Revelation 22:18. I warn everyone who hears the words of the prophets of this scroll or of this book. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. You see? And if anyone takes words away from this scroll of prophets, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this scroll. You see? Simply, don't add or to take out the word of this scroll. Of this scroll. Don't take the word or don't add. Now the add, let us drink beer. Paul says, don't drink beer. It was long back issues of beers, drinking beers and committing evil. It was long back. But now we be born again. We don't have to drink beer again. But they try to recruit you again. Let's start drinking beer. Paul was wrong. You are correct. Uneka mdzanga kako ke Madison ndo correct. Vanapolo vakafamba padhuze na Jesu vakasirwa basa na Jesu kuti vapedzise. Vazeta vana kwauri manje. So why you change the word of the prophets of this scroll, of this book? Why are you changing? Are you normal in your mind? You want to fool who? Yourself. You stagger out your time. Hey, Jesus, hey, let's drink beer. Whom do you think we are ridiculous? Not us. We yourself. We never ridiculous Jesus Christ. We never do anything to Jesus Christ. And the book says to Galatians 6, do not be deceived. Do not mock God. God cannot be mocked. Some people that deceived you by such doing, drink beer and they worship God at the same time. It's the way to make you love God. But the punishment is going upon you. All the plagues written into this book is going upon you. It's going to, those plagues come against you. Fight against you. Fight you. Okay, we are talking about the beer. We don't want to rush. Did you go to Jeremiah 30, prophet Jeremiah 35:14? Jeremiah 35:14. We are talking about the beer. Mashoko a Jonadabi, mwanakomana wa Rekabi, akaraira vanakomana vake kuti varege kunwa waini, anoteererwa kusvikira zuva ranhasi havanwi nokuti vanoteerera murayiro wababa vavo. Up to this day, but this day, someone is already rejecting again. No, let us drinking beer. But we are not taurira vana vake kuti musamwa doro. Up to now, those kids havamwi doro. Up to now. But wena uri kutotaura kutoti vanhu ngatimwe doro tichinamata Mwari. Padzokore munzu kuti panoti kudini?
mashoko wajonadhabhi mwanakomana warekabhi Yes. akarayira vanakomana vake kuti varege kunwa waini anoteererwa kusvikira zuva ranhasi havanwi nokuti vanoteerera murayiro wababa vavo. Asi ini ndakataura nemi ndichimuka mangwanani ndichitaura asi hamuna kunditeerera. Ndakamuka mangwanani ndichimuka ndichikutaurirai kuti don't drink beer, but you never listen to me. But listen to that family. He managed to encourage the family not to drink beer. His family not to drink beer. And they listen up to this day. They are not taking beer. But someone from there, far there, someone from somewhere, how, I don't know, you will come with the word, drink beer. And the people will accept it because we are not reading the book. Go and read Revelation 1:3. It says, those who read are blessed. So which means if you are not read, we are not blessed because you don't know your way to Christ. Now you go with the wrong way to Christ. You go with the wrong way to Jehovah. By such doing, drinking beer, at the same time worshiping God. We are charlatan, serious charlatan. My baby charlatan and my father charlatans. We are liars. We are lying. Sure. Don't ever try to do what you are thinking. It's better to stop now. Delaying is dangerous. Again for you. Better to stop it right now. Better to destroy that plan immediately. It's an emergency to do that. Simply. So you know guys, wakomana kuti doro haritenderwi. I'm not the one, but I'm following the book. Zakufanana nokuti ukati munhu usapfeka miniskirt, munhu anotaura dei chakati usapfeka breast out, mazamu ari pashe, makumbo ari out. What does that mean? We are preaching the evil. We are helping the devil to preaching his word. Instead of helping Jehovah to preaching his word, but you decide to reject Jehovah. Do you think you can unokwanisa kuti Mwari unomurejecta? Ndiye achakurejecta iwe. Satani ari kungori pana pakungokunyengerera kuti basa rake riite zvaari kuda. Because kubvira pakutanga aingorwa Satani. Vana vakateerera kunzi musamwa nanhasi havamwi. Ende kuna Isaiah 28. Isaiah 28 motiverengira muchimanya odezitiverengira pana Luke 1. Luke 1 pa 15. Isaiah 28 pa 7. Asi naivo vanodzungunyika newaini, vanodzedzereka nezvinobata, muprista nomuprofita vanodzungunyika nezvinobata, vakamedzwa newaini, vanodzedzereka nezvinobata, vanokanganiswa pakuona, vanogumburwa pakutonga. Vanogumburwa pakutonga nokuti vamwa doro, vanodzungunyuka nokuti vamwa waini. Pakutonga havachina chi, havachina zivo, havachaoni nokuti vamwa zvinobata. Zvinonzi don't drink it. When now you keep on saying, encouraging people to drink. Ai, zvimadhara izvi zvakafa fungwa chaiko, fakurashwa. Verengai? Pa 8. Nokuti pamatafura avo azere namarutsi anosemesa, hapana pakanaka. Ndianiko waachadzidzisa zivo? Hanzi pakazara marutsi pamatafura avo, hapana kana chakanaka chimwe. Ndianiko unoda kudzidzisa zivo iwe kuti imwa doro uchinamata Mwari? Iwe unonzi when you rendering when you rendering decision, pano hauna chaunobudisa. Simply. Unodzedzereka.
zvinofamba sei? Unogumburwa was stumbling when you render the decision. Hauna chaunokwanisa kuita. Verengai munzwa. Ndianiko waachadzidzisa kunzwisisa shoko? Ivo vakarumurwa pamukaka. Vakabviswa pazamu here? Vakomana, imi munomwa doro. Hanzi munoda kudzidzisa aniko achakunzwai. Ndiani wamunoda kudzidzisa achakunzwai? Verengai bhuku iri. Bhuku rakanyorwa naMweya Mutsvene iri. Ndosaka niriripo. Imi makangobarwa kumba kwenyu musina chaminacho, musingatozivi kutoti tii yakamira sei. Hamuna kana kuziva chinonzi kana chakapinda, makatodzidziswa kuti iyi inonzi tii, inonzi shuga. Nhasi madzidziswa kuti rishoke ndoro munoda kuchinja. Ko shuga maregere kuichinja. Kugona kuchinja shoko raMwari bedzi. Hapana chenyu chamagadzira. Kwenyu kuda kuputsa zvakagadzirwa nevamwe. Nezvakagadzirwa nedenga munoda kuputsa. Shuga munoiziva nemasamba munomaziva. Makarega kuti haya masamba aiti let us change. Ndo muri kungomwana nhasi tanganda iyo yamakangokura muchimwa bambo. Hamuna chamunokwanisa kuchinja. Asi kuchinja shoko raMwari. Nguva yakakumirira. Zvakakuomera iwe munyangadzi. Verengai. Nokuti zvinongonzi chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, asi zvishoma napapo zvishoma. Alright. Indai pana Isaiah 5. Toda kuti vanhu vanokurudzira kumwa dora. Mimi auditoringere pana Luke 1 pa 15 pacho panoti kudini? Luke 1 verse 15. Yeah. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Johani ari munhu muramai yake akatoramba waini, akatoramba zvese zvinobata kuti azadzwe nemweya mutsvene, mweya mutsvene kugara pauri. Kana iri doro richitaura kuti kana warimwa mweya mutsvene haugari pauri. Kana wagara nomweya mutsvene toti uri kubva kudenga here kana uri kubva kunani. Because Johani unotonzwa wakaramba waini ari mudumbu ramai vake. Iwe unomwa waini. Mumwe anotaura kuti hanzi pana Timoti wati imwa waini nokuda kwomudumbu mako unorwadza nokuda kwoutera. Utera unoziva chinonzi utera. Chinonzi utera hwacho unotonzi haupindi mudenga. Vane utera vese havapindi mudenga. Vane utere hamupindi mudenga. Utere upenzi. Imwa hako nokuda kwoutere hwako nokuda kwoupenzi hwako. Do you think wabvumidzwa? Kuti mwana wangu inde hako unohura nevakadzi vaunoda nokuda kwoutere hwako. Ubenzi hwako uchafa nawo. Simple. Ndo zvakataurwa kwanzi imwa nokuda kwomudumbu mako munorwadza. No, ukatorenga pano nokuda kwoutere hwako tichapaverenga. Ugona kuti wakabvumidzwa here kumwa. Hauna kana kubvumidzwa. Uyo Johani wakaramba waini kubvira mudumbu ramai vake. Luke 1 pa 15 ndaunoverenga wega. Choverengai pana Isaiah. Isaiah 5:11. Vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaga doro rinobata. Vane nhamo imi munototaura ngatiimwe tichiparidza tichinamata Mwari. Vanoswerera kusvikira usiku. Vanotozerera kusvikira usiku. Kusvikira vapengeswa naro. Kusvikira vapengeswa naro pakusvikira pakuti izvi zvaMwari izvi let's reject. The word of God is not good on us. Let us reject it because vakutopengeswa nedoro. That's why they have that kuti vachinje zvaMwari. Vakatopengeswa nedoro. Saka it is for them now to change the word of God. Simply. Kupengeswa. Kuchinja zvakarurama zvaMwari. Vakapengeswa nedoro kusvikira vatoti doro raraudza kuti no. Zvakataurwa naMwari hazvisizvo. Imi namatai muchimwa doro. Kusvikira pa that extent to say no. God zvamakanyora, Mwari zvamakanyora into your book, we don't listen it. Because makutopenga. Simply. Verengai? Mayunga pa 12.
Verengai 12 na 12 11 na 12. 11 ndaverenga 12 rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini zviripo pamutambo yavo asi havane hanya nebasa raJehovha havarangariri zvakaitwa namaoko ake. Kungozadza chete party. We are always inviting each other to party. Kutenga mawaini nedoro muri ipapo muchifara murangariri zvaMwari. Nenyaya yekuti munode doro. Shamwari siyani nezvedoro because nguva yako ichadi. Nguva ichasvika yekuti ufewe. Uchazoshayiwa. Zhira yako chaichayo. Yawaifanwa kuti uende naye kudenga. Wakudzungaira. Nguva yako ichava ichakuremera. Muso uchafa, muso uchanofa. Ndopo uchanota una kungwara. Even muso uchafa chaiwo. Uri mochari ndopo uchanota una kungwara. Pamwe uchafa waryiwa negarwe. Uri mudumbu regarwe ndopo uchanota una kungwara futi. Nokuti unenge wamira uri wega. Don't be deceived. Don't mock God by such doing evil, by such acting. Verengai? Saka vanhu vangu vakatapwa nokushayiwa zivo. Makatapwa nokushayiwa zivo. Vakakudzwa pakati pavo vanoziya nenzara. Vazhinji vavo vanofa nenyota. Vazhinji vavo vanofa nenyota. Simply. Mavhese edoro sai. As one's encouraging each other. Now we are helping to carry your burden by just telling you not to continue doing this evil act. Drinking beer when you pray God. Drinking beer if you be born again. Yes, don't do it again. Don't try it again because it's a dangerous into your life to come. You will never meet Christ if you continue breaking his rules. Why do you call Lord, Lord, if you continue doing what is not Jesus instructed you to do? Why are you trying to continue to say Lord, Lord? Don't. Hautobvumiri kunamata kwacho, siyana nazvo. Iwe mhombwe, iwe mumwe doro. Simple. Muroyi. Ene rotobvuma musabvuma kana nemuroyi pakati penyu. Yes. Pane Mwari ane bhuku yandamupa. Simply. Kozi yanonzi kana uchida kuqualify kuti uite the bishop or overseer. Haufaniri kutomwa futi doro racho. Tese tine zvigaro, tiri vatungamiriri. Saka hakuna munhu anofanira kutombotomwa doro racho. Saka nyaya yedoro yakazara mukati memabhuku atiri kuerenga. Hapana kana chitsotsi. Hapana kana pokuti tinga. Alright, verengai pana 1 Timothy 5 tibve tapedza naye ipapo. Pane pamwe panonzi vanhu chimbomwa waini shoma shoma. Iyo vhesi iyo imwa waini. Vamotaura kuti waini mudadi. Wati kuna Proverbs 20 pa wine pa 1 ponzi waini mudadi doro mupopoti. Aiwa.